So we're recording. Okay. Hello and welcome. Добрый вечер, приветствую всех. I'm Kass Thomas and I'm here with my friends, Я Mr. Kass Greg Thomas. Bryers. Я тут своим другом. Und And the lovely И Gabriele прям Liesenfeld. прекрасная Габи Лизенфельд. And Angela and Dimitri and lots of folks. И Анджела, и Дима, и много-много других. Дима, покажи ручки и ножки. And how did Russia get so lucky to be having Greg Bryers and Gabi Liesenfeld there? И как Россия посчастливилась России, что Грег приезжает и Габи в Москву. Must have been good girls and good boys. Да, мы были хорошими девочками, мальчиками, послушные. Yeah, we just had a wonderful time together in Vienna. У нас было прям прекрасное время, мы провели в Вене. And such a gift for bodies. Такой подарок для тел. Yeah, so I'm very excited. I love Russia, and I'm very excited that you are so smart to invite this gentle giant and this lovely princess there. Да, я очень счастлива, и что вы такие прям мудрые, умные, что вы пригласили такого замечательного господина Грега и его принцессу Габи в Россию. Yeah. What are you guys going to do there? А что вы, ребята, будете там делать? Sightseeing. Будем по Москве шататься, смотреть достопримечательности. I hope a little caviar and vodka too. The vodka and the caviar. I love caviar. Я люблю икру. Может, Кас говорит, может, вы попьете водочки, икру покушаете. Angela knows exactly where to bring you. Я знаю, куда вас повезти, где прям прекрасная, вкуснейшая икра. Cool. Yeah. And we getting some classes. Да, Also, у нас будут классы, да? Да что вы, еще классы будут. Who said that? А, кто это сказал? Well, you know, you're full of class, that I know. Я знаю, что вы прям классные. Вот это я знаю. And you know, I mean, maybe you want to talk a little bit about this, you guys. There's classes with teachers that just give you instructions, and then there's invitations, people who are, you know, having meetings and invitations with bodies and beings and opening up new space. And that's really, you know, what we do. Есть учителя, которые просто дают какую-то информацию, учат. А есть фасилитаторы, которые приглашают. И приглашают в пространство. Это то, что тем мы занимаемся. Yeah. And one of the things I love about, you know, Gabby and Greg, we've been playing together for years, is that they've lived so much life. И что мне нравится в Греге и Габи, мы очень долго, много лет уже сотрудничаем, играем вместе, получаем удовольствие. Они живые. And the invitation for people to recognize that they've not done anything wrong and how to have more ease. Yeah. Они являются приглашением, чтобы быть, и чтобы иметь легкость, и что они ничего не делают неправильно. I mean, I don't know if you guys know this about Greg. I can say this, but you know, he's coming from New Zealand, and he spent many years not being able to walk. His body was not walking. He was in a wheelchair. Я не знаю, знаете ли такую информацию про Грега. Он из Новой Зеландии, и он много лет жил в Новой Зеландии и провел некоторое время в инвалидной коляске. And his communication with his body and with the earth and allowed him to make a different choice, make different choices. И его связь, глубокая связь с Землей и коммуникация, общение с Землей дала возможность Грегу своим телом делать другие выборы. And Gabby met him, she saw him and saw so much of what was possible and brought him over to this continent.
И когда Габи с ним встретилась, она ощутила, осознала, что еще возможно. Вот этот потенциал, эти возможности, которые Грег является. И перевезла на этот континент. And she's such an earth mother and so connected with the elementals and the planet and the trees and the animals. And what they do together, for me, is just such magic, really. И Габи, она так связана с природой, с землей, с деревьями, с элементалами. И то, что они создают вместе, эту магию, это волшебство, это просто уникально. Different way of looking at the world. I don't know if you want to say something about that, Greg. И они wait, Габи, они по-другому смотрят на этот мир. Габи, может, ты хочешь что-то сказать? Yeah, well, I was just like realizing when you said that, Kass, this is a love story that had an impact on so many people. И да, Касс, то, что ты говоришь, эта любовная история повлияла на очень многих других людей. Yeah, and so much has changed since we met. It's like really, as you say, it's like magic. I never could have imagined what would happen just because we met. And like this is the invitation for magic and wonder И, in our lives. can you please make it short? I have already one class behind. Sorry. Yeah, no problem. What did I say? Yes, the magic, your relationship and what you're making possible. Yeah, it's an invitation to magic, is what she said. Yeah. Да. И мы являемся таким приглашением волшебство, творить волшебство, быть этим волшебством. Because when I can do it, when Greg can do it, we all can do it. Если я могу это делать, Грег это способен делать, вы тоже способны это делать. True story. Да, это правда. Это правда история. Really is. It really comes down to what is it you desire И да, что вы желаете? and how much you desire it. И насколько вы это желаете? If you want it enough, you can do whatever you choose. И вы можете все творить, все возможно. So what is this about alchemy of the bodies with the bodies? And can you talk to us a little bit about that? А что это про алхимию тела? Это про что вообще? Because it's a communication. Это же коммуникация. When you talk, and when you both talk, I know you're in the middle of an Access Foundation class now, and it's really this invitation for people to connect with their magic. И когда вы говорите, когда вы делитесь, это действительно о том, соединяться со своей магией, творить магию, волшебство. Absolutely. But it's an invitation for you to connect to your own magic for your own body. Это приглашение творить волшебство и соединяться, и общаться со своим собственным телом. For your own knowing. Со своим знанием внутренним. And then it's an invitation that you be when you touch and connect with other bodies. Это та энергия, это знаете, кем вы являетесь, когда вы дотрагиваетесь до других тел. There's no force. Нет там никакой силы насилия. No demand. Никакого требования. Nothing's broken. Nothing needs repairing. Ничего не сломалось, ничего не надо починить. Just hi. Просто говорите: привет, тело. How can I help? Как я могу помочь? It's that simple. Это так просто, действительно. Sounds it anyway. But you know, with what people create so much change in their lives and in their bodies just with that simple. И с этим простым приемом можно настолько много пригласить изменения и инициировать изменения в телах.
who was the little boy, basically, who had been told the tumor in his brain was inoperable, aggressive, and would kill him, choose life. И был маленький мальчик, который вот, был очень агрессивным, и он потом выбрал жить. And can I say something? Because this Zoom was like intended to be about the conversation that bodies have. Да, могу я что-то сказать, тут отметить? Этот Zoom был посвящен коммуникации, которая происходит между телами. And I always thought I had no idea what my body is telling me or that my body would communicate with other bodies. И у меня не было никакого понимания до этого, что мое тело общается с другим телом и на что я способна с телами. And then when I met you, I mean, I was lying on the swimming pool reading a book, and you just walked by, and I looked up, and I said, "What's that?" И когда я до того, как я с тобой встретилась, ты Грег проходил мимо, когда я лежала на лежаке в Коста-Рике и загорала. Ты прошел, и я ощутила эту энергию. Смотрю, ой, а это что? Yeah, and now I know that was my body communicating with your body, and both were saying, "Hey, there's something for you. Pay attention." И теперь я знаю, что мое тело общалось с твоим телом, Грег, и наши тела общались и сказали, ой, там для вас еще что-то возможно, обратите внимание. And that's not bad for somebody who said that she never felt energy. И ничего в этом, ничего плохого, когда читаете энергию. And with the alchemy classes, I mean, Greg and us, we have facilitated so many classes. I really learned that I can trust my body and how it communicates. И во время всех классов, мы очень много классов проводили уже, фасилитировав классы алхимия тела. И я теперь знаю, я могу своему телу доверять, что оно знает. And our bodies communicate to us in so many different ways. И тела с нами общаются абсолютно по-разному. Our awareness of energy is as different from each other as our fingerprints. И энергия разная в каждом теле. And, and it's faster than we think. Это происходит намного быстрее, чем мы думаем. It's instant. It's an instant knowing. Это просто знание, которое мгновенно. And I've watched amazing people create changes with their bodies and in the awareness of their bodies just by saying, what is that? Я замечал и наблюдал, как люди творили чудеса и изменения. И я спрашивал, а что это вообще? Был удивлен, насколько люди могут эти творить на классах изменений. How many of you make yourself wrong because when you're in an energetic space, your body starts to twitch or starts to heat up or starts to do something? И сколько из вас делают себя неправильно, когда вы находитесь в таком энергичном, полной энергии пространстве, и что-то тело вам говорит, вдруг что-то поднимается, температура поднимается, изменения поднимаются. Really? How many of us make ourselves wrong because the hands start to flutter while we're doing work? И да, кто из вас не знает, когда мы делаем себя неправильно, когда что-то такое происходит? I have a good friend whose body used to twitch when she was receiving something on the table, and she made it wrong for a little while. Да, и мы делаем себя неправильно, когда что-то с телом на кушетке происходит, и ой, что с ним происходит, когда он получает. And she realized it was her body's way of saying, hello, I'm alive. Да, это таким образом тело показывает, я живая, я живой. Hello, I'm trying to say something. Я пытаюсь тебе что-то сказать. And there's a lot of people that make their body themselves wrong because they don't twitch. Yeah. Да, очень многие делают себя неправильно, потому что когда что-то тело что-то показывает. Yeah, the vocabulary of our bodies is so vast and so beyond words.
Вокабуляр наших тел настолько богат, настолько запредельный, за пределов даже слов. Yeah. So what are the many languages that your body is speaking to you? На каком языке ваше тело разговаривает с вами? Очень много языков. And if you didn't have to define them or categorize them, your world would open up to the universe of communication with body. Yeah. Если у вас не было необходимости что-то определять, делать какие-то категоризацию, ваши тела бы открылись возможности за пределы вот нашей реальности в коммуникации. You know, sometimes when I'm working on bodies and I've got Gabi translating me, and I'm thinking, what is this? I can't quite. I watch Gabi's body while I move my hands. И я, например, наблюдаю тело Габи, когда я с ней работаю, когда притрагиваюсь с ней. Спрашиваю, что это? And I'll move my hands really slowly over the body and try to see Gabi go, ooh. And I think, got the spot. Итак, я двигаюсь своими руками по телу Габи, и пока Габи не отреагирует, нашел именно эту точку. Sometimes I've even watched Gabi curl up in a ball and go to sleep because she's just suddenly tired. Иногда Габи просто скручивается, как котенок, поворачивает и засыпает, потому что устала. And the first few times I was like, what is this? And I'd work through it. И вначале я спрашиваю, вот что это вообще? Then one day I went, will you come back to your body? Когда я прошу Габи, а ты возвращайся, пожалуйста, в тело. The person I'm working with becomes present with their body, and Gabi wakes up. И когда человек, которым я, например, работаю, он просыпается, и вот просыпается и Габи. And this is so much along the lines of what you were talking about before, how we might go into the wrongness of us, making ourselves wrong because, oh my goodness, I'm falling asleep. Yeah. Да, и вот, например, вот это пример, как мы делаем себя неправильно. Я заснула. I thought, how embarrassing, I have to translate, and now I get so tired. Yeah. Да, и это так напрягает иногда. Мне необходимо переводить. Это иногда так, я от этого так и устаю. And like Greg, yeah. But when I got what my body wanted to tell me, because it was just wanting to tell me, hey, this person on the table just left the body. When I got that, I get out of resistance, and I just received the information and didn't have to get tired again. И вот когда, например, вот Грег работает с телом, которое рядом на кушетке, и вот существо выходит из тела, когда я засыпаю, я осознаю, вот там произошла вот такая ситуация, и мне ничего не надо с этим делать, просто ничего. Я просто просыпаюсь. Yeah. It's so funny that that out of resistance is huge, Gabi. И да, когда Габи в позволении не сопротивляется, так мощно Касс говорит. Yeah, you know, even it's sort of going into winter in this hemisphere, and a lot of times we have sneezing, or we have coughing, or we feel like we're getting influenza or colds, right? Ну, вот в нашей гемисфере сейчас уже начинается зима. Многие чихают, у некоторых кашель. Yeah, and with this vocabulary, increased vocabulary of body communication, instead of going into resistance, you can actually go into question. И вместо того, чтобы идти в сопротивление и получая эту информацию о коммуникации, как коммуницировать с нашим телом, можно просто задать вопрос. And I just can't stress enough how exciting it is for me to work with and play with people who have so much experience in different life situations that the information they share gives us more choice. И я даже не могу передать, насколько это меня восхищает работать с людьми, которые так богаты опытом в разных жизненных ситуациях, и которые делятся этой информацией. Это нам дает больше выбора. Because we can read a book and get a lot of information, but when we have real life examples of people being that
and sharing different ways that you can interpret and receive information. It's just phenomenal. It really is. Да, можно просто книгу прочитать, получить информацию. Когда люди делятся, кем они являются, это просто феноменально, что можно получить. Yeah. So I don't know if we have time for questions here, but if you У have нас any. есть время на вопросы, но если есть у кого-то вопросы, задайте, пожалуйста. Do we, Greg and Gabby? Yeah, we do. Yeah. Есть вопросы, Грег и Габи? And I just want to add to that resistance stuff. Я хочу что-то добавить вот про сопротивление. Because this was for me the biggest recognition of all, that resistance is the thing that makes whatever the body would like to tell you stronger. Да, у меня опыт, то, что тело усиливается в теле, то, что находится, когда мы сопротивляемся, еще сильнее становится. Whenever we have resistance, and it may be resistance against like an intensity in the body or an ability that we don't acknowledge. Это про то, что мы сопротивляемся что-то, что происходит в теле, очень какая-то большая интенсивность, или даже способность, которую мы не признаем в себе, в теле. When we have resistance, the body has to shout louder. Когда мы сопротивляемся, телу приходится громче кричать. Did you know? Sorry, Gabby, just for a second. The greater the resistance in a light bulb, the brighter it has to shine to let the power through. Sorry, Greg, once again. The greater the resistance in the wire of a light bulb, the brighter it has to shine. Чем больше человек признает, тем он ярче сияет. Yeah. And this is something we really get to explore in the alchemy classes. Not only the intensities, what does the intensity in your body tell you, but what is your ability with bodies you have resistance with. И это то, о чем мы будем говорить и что мы будем проживать на классах алхимия тела. Мы будем смотреть туда, где у вас интенсивность в теле, и какую способность в ваших телах вы не признаете, когда в работе с другими телами, ваши собственные способности. Can I say something? Я могу что-то сказать? I'm nervous now. I'm excited, almost wanting to cry on this conversation. So tears are sort of coming to my eyes. Да, я настолько затронута, слезы поднимаются. Yeah. Go for it, Renata. Okay, so I've been attending a lot of classes last year with Gabi and Greg. Я много классов уже, на много классов участвовала с Габи и с Грегом. And I started to attend these classes because I want to get more awareness. Я вначале ходила на эти классы и посещала, потому что хотела больше осознанности получить. And really during this last year it increased, first slowly. И в течение этого года действительно я стала более осознанной. Вначале был это медленный процесс. It was never slow. Ты никогда не была медленной. Well, it depends on the level where you start. Ну, это зависит от того уровня, где мы начинаем. Until you really realize. But yeah, during the last weeks, there really was a shift to my attention. И было, как я это наблюдала за последние недели, был большой сдвиг. And I think I'm now able to feel other bodies inside of me with tingling, and I feel it in my stomach and in my breathing. И я ощущаю, когда я работаю с другими людьми, их тела, их ощущаю в своем желудке, в своем солнечном сплетении, своим дыханием я ощущаю, чувствую.
Yeah, and it gives me the impression that I am really connected to my surrounding. И это мне дает понимание, что я действительно связана с своим окружением. Yeah, and thank you for that. Спасибо огромное за это. Thank you, Renata. Спасибо, Рената. Yeah, it's not always easy to be present in this reality. There's so many different energies around, and really an invitation to have more ease with your body and also to create. It's not just about having ease, it's also to have fun creating. Whoa, Kass! That translator's pride. Translator's right. It's so cool what you are saying. I would like really to bring it over to people. Yes. It's not just about having ease. It's not as always easy to be in this reality because there's so much going on. Не всегда легко находиться в присутствии в этой реальности, потому что столько энергии, столько происходит. Yeah. So let's say the first sort of steps is how do you have more ease, right? Being present in your body with all the things that are going on and you're receiving in this reality. А вот первый шаг, насколько вы готовы присутствовать со всеми этими энергиями в этой реальности, что вы можете получить. And that's absolutely something that the alchemy class invites people to. И на это вот приглашают алхимия тела, вот получить этот опыт. And one of the things that for me is so exciting in my conversations and play with Gabby and Greg. И что для меня очень прям такой опыт, когда я общаюсь с Грегом и с Габи, от которой я получаю огромное удовольствие. I'm about to expose you guys, huh? Gabby and Greg, so just brace yourselves. Так, ребята, я про вас так вот прям вас прям хвалю. Is that they have a willingness to perceive energies that are not just in this reality, but beyond this reality. У них есть способность и готовность ощущать те энергии, которые за пределами этой реальности, не только в этой, а за пределами. And notice I said a willingness. И отметьте, я сказала готовность. Because we all actually perceive all those things. А мы действительно все ощущаем все это. Yeah. But with the gentle invitation for you to become aware of how much you're perceiving that is beyond this reality. Ну, насколько вот это вот классно, вот это ласковое, тонкое приглашение ощущать энергии за пределы этой реальности. And to have ease with that. И получить легкость с этим. Your playground expands and you Ваша can start площадка игры, она расширяется, вы можете начать играть по-другому. With those energies. С этими энергиями. And I don't know if that makes sense to you, but what I can tell you is that it is delicious and it gives this life a whole new dimension. Не знаю, делает это для вас какой-то смысл, имеет для вас, но что я знаю, это дает такую совершенно иную возможность. And it's not explainable because it's not definable, because you guys create that together in the class. Нельзя это объяснить, нельзя. Yeah, it's not definable because that's what you create together in the class. I think Angela's disappeared. Oh, cool. Is that accurate, Gabby? Gabby, you're muted. Yeah. Hey, I'm here. Hey, okay. My telephone just was. Okay, cool. Yeah, I said that I don't know if it makes sense, but it's not definable because it's something that you create together in the class. Да, и вот я не знаю, это имеет для вас смысл, что я вам говорю. Габи и Грег, они создают это пространство совместно. And it's so exciting that they're going to Russia because I was in Russia, in Moscow, and Russians have that ability so accessible that they are going to have a fabulous time there. I know it.
Я так восхищена, что вы едете сейчас в путешествие в Россию. Я была в Москве. А у русских вот эта феноменальная способность разговаривать с телом, иметь доступ к телам. Yeah, if I would totally come. Just have another thing going on, but I would totally come. Я прям тоже очень снова вот с вами побывала бы в Москве и в России. Это прям великолепно. Is any part of it online, guys? No. Anything you're doing in Russia going to be available online as well? No, we don't do online classes there. Okay. Будет онлайн-класс? Нет, не будет. Yeah, they have to come. Придется вам прийти, тела принести свои, привезти. Awesome. So are there any questions about... There is one. Somebody's got some question. There was some... Jeremy? Dimi, can you translate? Can you say that out loud so that... А вы можете включить свой микрофон и сказать нам, Диме делают бары. So it wasn't a question. It was just about какой был вопрос? Пожалуйста, включите микрофон. So what are the dates while she's looking at? What are the dates of the classes? А какие даты? 16, 17, 18? 16, 17, 18. Следующие выходные, ура! It's next week, and we have an intro evening at the 16th, Friday in the evening. No, do we? Yeah. And we have Go for Gold. Mm-hmm. What time do we have Go for Gold? 9:30 starts on the 16th. Okay, we have and Go for Gold is like we also use the alchemy bodywork. И на классе «Золотой путь» мы тоже используем работу с алхимией тела. And the Go for Gold class is really about what is it you desire in your life. А класс «Золотой путь» — это о том, что вы действительно желаете в своей жизни. And how can we assist you in getting that? И как мы можем вам дать поддержку получить это. As well as what are you willing to be or do to get it. И даже о том, кем вы хотите быть, кем вы готовы быть и что вы готовы сделать. What are you willing to change? Что вы готовы изменить. And what tools can we give you to achieve that what you want to have in your life? И какие инструменты вам можем дать, чтобы получить это. It might mean you have to do a 3-day body class with Kass. Yeah. Sorry, once again, Greg. It might mean that you have to do a 3-day body class with Kass. Но, может быть, для этого еще нужно пройти 3-дневный класс у Kass. This is always a good choice, always. Это всегда хороший выбор. А? Мы уже были на классе с Димой. Спасибо. And on Saturday and Sunday there's the alchemy class. Alchemy 1, alchemy 2. А субботу, воскресенье у нас будет алхимия 1, алхимия 2, то есть начинающий класс и начальный, и потом продвинутый. А 16 вечера у нас будет интро на алхимию тела. И необходимо пройти интро, если вы хотите посетить алхимию тела. I was just saying you have to be at the intro class if you want to join for the alchemy. For the second class, yeah. And the good thing is, people, that Greg will be working on every one of you. Классная штука, Грег будет с каждым из вас работать, с вашими телами, с каждым из вас, кто придет. So it's not a class where you just sit and listen. Это не просто класс, где вы сидите и слушаете. You can talk about everything you require, and you get to be worked on by the Greg. И вы можете обо всем говорить, все вопросы поднимать. И во время этого Грег будет с вами работать. And after these classes, that people do alchemy sessions, I know. On И после этого класса я знаю, что люди дают сессии по алхимии тела. So it's a first step. You become an operator of this alchemy. Это первый шаг, чтобы давать сессии по алхимии.
Yeah. And then perhaps if he comes back and does a second class, then you can also begin teaching something, I believe, yes? Yep. Да, и возможно, что когда посещаете второй и третий класс, вы можете преподавать даже. And Greg and I just were in a colleague's class who's got other techniques with bodies and really just increasing your knowledge. And И your, мы вместе с Грегом создаем еще другую новую технику, которая повышает ваши знания, которые у вас есть про тела и работу с телами. Because like Gabby said, we all have abilities with bodies. Как я сказала, у нас у всех есть свои способности, уникальные способности работы с телом. Yeah, so what is that connection with your ability that will open up a world of possibilities? А какова ваша связь с вашими способностями, которые раскроют уникальные возможности за пределами? Not just for you, Не только для вас, but for everyone and everything on the planet. для всех, которые находятся на планете, для всего. And that's what, for me, alchemy is about. Yeah. Yep. Для меня класс алхимии — это про это именно. And the other thing about the alchemy is that it's a space that you be. И что-то, вот что еще про алхимию хочу сказать, это пространство, которым вы являетесь. It doesn't replace anything you already know. И это действительно место, то, что вы уже знаете. So if you're a Reiki master, you can do your Reiki. And Когда вы рейки-мастер, вы мастер рейки, можете давать свои сессии рейки. you can still do Reiki from the space and the energy of alchemy. И вы можете давать сессию рейки из этого пространства алхимии тела. And there's so many, there's a lot of people in Russia who have done Theta. И очень много, да, в России есть русских, которые владеют техникой тета-хиллинга. Yeah, adding this energy and space to that. И представьте, вы добавите к этой технике еще это пространство, которое вы можете являться. Yeah, cool. Very exciting. Yeah, it just changes people. Это меняет людей. You start to be that space all the time. Yeah. And another thing I want to say is that there are people. I was in Paris, and on the day when in the evening there were people around the world doing exchanges, alchemy exchanges, and connecting to one another. So Greg sort of, always has you in his awareness, И, например, в Париже был вечер, где все обменивались алхимией тела и соединялись со всеми, вот, которые присутствовали и за пределы этого. Yeah. I remember Gabby and Greg called me once, and they were like, "Hey, we're picking up some energy from you, Kass. Let's have a conversation." And it's just so wonderful to access that space beyond the physical reality, so that you can change the physical reality also. И однажды Габи и Грег мне позвонили. Мы ощутили, получили энергию от тебя, Касс. Давай мы пообщаемся, что еще возможно. I really get that this is a space that's available now on the planet. Я знаю, что это пространство сейчас доступно на планете. And I'm really excited that thank you guys for expanding this. Ребята, спасибо, что вы расширяетесь. I've got no choice. У меня не было выбора, я еду в Россию. You always have choice, honey. You can die or you can keep expanding it. У тебя всегда, дорогой, есть выбор. Ты можешь или умереть, или расширяться. Yeah, and a lot of people have that same feeling. They have no choice, and this actually opens up more choice for you. I'm kind of attached to breathing. У многих есть такое ощущение, что нет больше выбора, и это дает возможность расширяться. Yeah. Cool. So Kass, thank you for having invited us to this Zoom. This was really cool. Yeah. Спасибо, что ты нас пригласила на этот Zoom. Это было прям очень классно. It's a delicious way to begin Saturday night. Absolutely. Это классная возможность начать субботничный вечер. Thank you guys so much for the space, the energy, and the consciousness that you be.
Спасибо за вас, за то пространство и ту осознанность, которую вы несете, которой вы являетесь. Thank you, Yeah, Kass. and please, if you have any questions or anything, we're going to share this link, and please share it with others, because what contribution could it be for others just to perceive И the space? когда у вас, может, мы выложим ссылку на этот Zoom, поделитесь, может, это будет каким-то вкладом для других, которые посмотрят в будущем эту Zoom. Yeah, and do we have the link posted here for people who would like to attend the classes? А у нас есть тут Or find out ссылка, more мы information? выложили ссылку в Zoom, что кто хочет присоединиться на этот класс, прийти, есть тут? Or the website? Или веб-сайт, Welcome где your можно зарегистрироваться. Yeah. We will Thank you, post Angela. the recording. Okay, cool, awesome. All Мы right, добавим к записи. all right. Yeah. Spasiba. And Angela, many thanks that you came on that Zoom so late after a long day, and I'm looking forward to seeing you in Moscow next weekend. Me too, and Dimitri too. Love you, Kass, love you. Love you. Thank Mwah. you. Bye. Thank Spasiba. you. Спасибо Thanks, всем. Angela, for your words. Thanks, Kass. Thank you, Angela. Субботничного вечера. Bye-bye. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Arriba. Пожалуйста, вам спасибо. Ciao. Чао. Bye.